Hello dear students, how are you all? I am fine and this is your Lata Krishna dealing with biology. మనం ఆల్రెడీ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ స్టార్ట్ చేసి ఫస్ట్ సెన్స్ ఆర్గాన్ దట్ ఈస్ ఐ గురించి, ఐ సైట్ గురించి, వర్కింగ్ ఆఫ్ ఐ గురించి, డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఐ, ఇట్స్ స్ట్రక్చర్, ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా అర్థం చేసుకున్నాం. ఆన్సర్ కూడా చేసాం కొన్ని క్వశ్చన్స్. ప్రీవియస్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసాము, కొన్ని వర్క్షీట్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చేసాము. ఇప్పుడు సెకండ్ సెన్స్ ఆర్గాన్ అయిన ఇయర్ గురించి ఈ సెషన్లో నేర్చుకుందాం. ఇయర్స్, a pair of ears are present lateral to the head, just beside the eyes, two ears. And what are the functions of ears? అందరము ఫస్ట్ ముక్త కంఠంతో చెప్పే ఆన్సర్ ఏది అంటే ఇయర్స్ అనగానే హియరింగ్ పర్పస్, వినడానికి అంటాం. వినడంతో పాటు బ్యాలెన్స్, బాడీ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ అనదర్ ఫంక్షన్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ears. That is the main function. It is a subcutaneous or statoacoustic organ. It is a statoacoustic organ. Statoacoustic means it receives vibrations, waves from distant places. It is a teleoreceptor. Teleoreceptor is a receptor that receives signals from far places. That is, సౌండ్ ఎక్కడి నుంచో వస్తున్నా సరే మనము వినగలుగుతున్నాము అంటే వీఆర్ నాట్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ద సౌండ్. ఇప్పుడు ఒక బెల్ రింగ్ చేసామంటే వీఆర్ నాట్ టచింగ్ అవర్ ఇయర్ టు ద బెల్, బట్ ద వేవ్స్, సౌండ్ వేవ్స్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద ఎయిర్ is reaching the tympanum or ear, మన ఇయర్కి రీచ్ అయ్యి మనము వినగలుగుతున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ అ teleoreceptor. అలాంగ్ విత్ ఐ, ఇయర్స్ ఆల్సో teleoreceptors and statoacoustic organ. These are also called phonoreceptors. Phonoreceptors అని కూడా అంటాము. And all the vertebrates have a pair of ears. ఒక ear, one pair of ears are present at the back of the eyes. Behind the eyes there are a pair of ears, and the two major functions of ears are hearing, receiving the sound signals and hearing, and second is, that is the main function, it is equilibrium of body or the balance of the body. They maintain the balance of the body. Structurally, ear may be divided into three different parts: external ear, middle ear and internal ear. ఇక్కడ చూస్తే external ear, that is called pinna. ఈ లోబ్ ఉంది కదా, ఇయర్ లోబ్, దిస్ ఈజ్ ద external ear that is projected out from the body. And this is the canal, ear canal, and then this is the middle ear, middle part of the ear and inner part of the ear. Middle ear, ఇంతవరకు ఉన్న పార్ట్ మిడిల్ ఇయర్, ఇదంతా కూడా ఇన్నర్ ఇయర్లోనికి వచ్చేస్తుంది. Yes, it is the outer part. External ear consists of three parts: ear pinna, external ear, it consists of ear pinna, ear canal. Just now we have seen the ear canal, pinna, ear canal, and then ear pinna గురించి చూద్దాం. Pinna
which is an extension of the skin. It is external, and these may be large or small, or they may be absent. ఇందులో absent, వేల్స్లో these are not seen. వేల్స్లో పిన్న ఇయర్స్ లేవనకండి, తప్పు. ఇయర్స్ ఉన్నాయి, మిడిల్ ఇంటర్నల్ ఇయర్ ఉంటుంది, ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ అంటే ఈ ఎక్స్టెన్షన్ పిన్న బయటికి ప్రొజెక్ట్ అయిన పార్ట్ మాత్రం ఉండదు. సో వేల్స్లో చూడము, సీల్స్లో చూడము. ఆర్నిథోరింకస్, ఇట్స్ ఆల్సో అ మ్యామల్. సో దీస్ ఆర్ ద యానిమల్స్ విచ్ డూ నాట్ పొసెస్ external ear, that is pinna is absent in whale, seal and ornithorhynchus. దీన్నే duck billed platypus అని అంటాం, ornithorhynchus. And the skin of ear pinna is hairy in nature, and the ear pinna it is made up of elastic cartilage. It is not a bony structure. It is made up of cartilage. So we can bend our ear. We can bend. So లోపల సపోర్టింగ్ బోన్ ఏది అంటే కార్టిలేజ్. ఇప్పుడు మనం చెయ్యిని బెండ్ చేయలేం. ఓన్లీ వీ కెన్ బెండ్ అవర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ ఫింగర్స్ ఓన్లీ ఎట్ ద జాయింట్స్. మనం బోన్ని బెండ్ చేయలేం కదా, బట్ ఫ్లెక్సిబుల్ బోన్స్ ఆర్ కార్టిలేజెస్. So these cartilages are present, elastic cartilages are present in the external part of the ear, that is the pinna. ఈ పిన్నాలో ఉన్నాయి. అండ్ కొన్ని యానిమల్స్ లైక్ కౌ, క్యాటిల్ అండ్ ఈవెన్ ర్యాబిట్, ఇవి వాటి ఇయర్స్ని పిన్నాని మూవ్ చేయగలుగుతాయి. వెరాజ్ హ్యూమన్ కెనాట్ మూవ్ ఇంటెన్షనల్లీ దేర్ ఇయర్స్. మనం ఇయర్స్ని మూవ్ చేయగలమా? ఇప్పుడు ఒక క్యాటిల్ ఆ ఇయర్స్ని దగ్గర ఏవైనా మస్కిటోస్, ఫ్లైస్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ కంట్రోల్స్ విత్ ఇట్స్ ఇయర్స్, దాని చెవును ఆడిస్తూ ఉంటుంది. బట్ వీ కెనాట్ మూవ్ ఆర్ ఇయర్. మనం వాలంటరీలీ వీ కెనాట్ డూ దాట్. జస్ట్ లైక్ డాగ్ మూవ్ చేయగలదు. అండ్ క్యాట్, కౌ ఇవన్నీ కూడా వాటి ఇయర్స్ని ఇంటెన్షనల్లీ they can move their ears, అంటే move their pinna. And muscles of man's ears are vestigial. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ మజిల్స్ అనేవి వెస్టిజియల్. దట్ ఈస్ వై వీ కెనాట్ మూవ్ ఆర్ ఇయర్స్, వెస్టిజియల్గా ఉంటాయి. బట్ ఇన్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ డాగ్, క్యాట్, కౌ, వీటిలో అవి వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉండడం వల్ల muscles that are connected to the external ear, they can move intentionally, wantedly. And pinna covers some part of ear canal, and this part is called concha. Concha is the part of the ear canal covered by the external pinna. Yeah, this part of the ear canal which is covered by the pinna is known as the concha. Next is the ear canal. Ear canal, it is like a narrow canal like structure, also known as external auditory meatus. External auditory meatus is nothing but it is the ear canal, and the length of the ear canal is 2.4 centimeters or 24 millimeters. The ear canal is 24 millimeters long. It is the length of the ear canal is 24 millimeters, and which is expanded from the base of the pinna to the inner side of the ear. And among the mammals, along with the mammals and birds and reptiles have a well developed or less developed ear canal. మనతో పాటు mammals-తో పాటు ఇంక్లూడింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్, mammals-తో పాటు బర్డ్స్లోని ఈవెన్ రెప్టైల్స్లో కూడా ear canal అనేది either well developed or less developed, but ear canal is present. This is
a notable point. At the end of the ear canal, there is a stretched, thin, obliquely placed membrane-like structure that is called membrane that is called eardrum or tympanic membrane. ఈ కెనాల్ చివర ఇక్కడ ఈ రీజియన్లో మనకి ఒక టింపానిక్ మెంబ్రేన్, ఇక్కడ it is not labeled here, anyway here in this region there is a where the ear canal ends, there is an obliquely placed membrane, ear membrane, that is called tympanic membrane. Tympanic membrane అని అంటాము. Tympanic membrane ఎక్కడ ఉంది అంటే it is at the end of the external auditory meatus, that is known as the ear canal. Ear canal ki ending lo this kind of ear drum or tympanic membrane is present, and this separates the ear canal and middle ear. Ear canal is a part of external ear. External ear lo two parts ఉన్నాయి అన్నాం. First is the pinna, మనకి బయటకు కనిపిస్తుంది. Next is 24 millimeters long canal, and canal ends with this membrane. So membrane తో end అయిపోతుంది. This membrane demarcates the external ear from the middle ear. Middle ear ni external ear ni రెండిటిని సెపరేట్ చేసే membrane eardrum or tympanic membrane. In the wall of the external auditory meatus, that is near the canals, ఈ canal wall లో some glands ఉంటాయి. These are the modified sweat glands. These are called ceruminous glands and wax glands. These are called wax glands or ceruminous glands, which are modified sweat glands. మనకి different glands ఉన్నాయి కదా, lacrimal glands, sweat glands and meibomian glands, mammary glands. These are all glands found in various organs. Skin లో ఉండేది meibomian glands ఉంటాయి, sweat glands ఉంటాయి. So these are a kind of modified sweat glands, the ceruminous glands. And the ear wax చెవులో ear wax ఉంటుంది కదా, that is the cerumen అంటాము. And this is the secretion of the ceruminous glands. These are present, the glands are situated at the canal membrane. Both the membranes of the canal అంటే ఇలా కెనాల్ ఉంటే ఈ membrane కి ఈ glands, modified sweat glands called ceruminous glands అంటారు. These glands secrete wax like substance which moistens the eardrum and protects the eardrum. And eardrum remains always in stretched position, అంటే it is obliquely placed in stretched position because of malleus ear, that ear ossicle that pulls always the eardrum. That is why it is placed in the right position, in stretched position, and it is towards the tympanic cavity by tensor tympanic muscles. ఎప్పుడైనా stretch condition లో కానీ contracting condition లో కానీ ఉంది అంటే because of muscles, and that muscle is called the tensor muscle. Tensor muscle వల్ల these malleus ear ossicles, tensor muscle present in the ear ossicle that pulls the eardrum or the membrane. That is why it is placed obliquely and it is always in stretched condition. So eardrum, it is the actual eardrum is the part of the middle ear. Okay. So this is the structure, external and internal structure of the ear shown in one figure. This is the external ear called the pinna, and next part is the canal, ear canal. It is also a part of external ear and which ends with the membrane, tympanic membrane, which is followed by eardrum. It is the middle part of the ear, and then internal part. Actually ear లో 3 bones ఉంటాయి, malleus, stapes, incus. Malleus, incus, stapes. Actually వీటి ఆర్డర్ malleus, incus, stapes. సో ఇక్కడ ఒక బిట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంది, దట్ ఈస్
స్మాలెస్ట్ బోన్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద బాడీ. మన బాడీలో స్మాలెస్ట్ బోన్ ఏది అంటే స్టేపిస్. Stapes is the smallest bone present in the body and it is present in the internal ear. Internal ear లో ఈ స్టేపిస్ అనే బోన్ ఉంటుంది. అలాగే లార్జెస్ట్ బోన్ ఎక్కడుంది? ఫీమర్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ బోన్. ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద థై, తొడలో ఉంటుంది. సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ద ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇయర్, పార్ట్ ఆఫ్ ఇయర్. మన నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీట్ అయినప్పుడు మిగతా డీటెయిల్స్ అన్నీ డిస్కస్ చేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.